So annuity, we have gone through that. It is nothing but the annual periodic payments for the repayment of the capital amount invested by a party. Next. Now, in the year's purchase, one must has to focus on the particular term. We called it as a sinking fund. Now, what is sinking fund, and what is the role over here in the our valuation? This sinking fund is going to be played. Okay. Now, anyone can give me the answer for this. What is sinking fund and how it is going to play the major role as far as our valuation is considered? Sinking fund. What is sinking fund? Sinking fund is nothing but that particular amount which we are going to keep aside, from our gross income, and that amount we are going to utilize for the purchasing of a new land or renewal of your contract, whatever it may be. Okay. So whatever the amount which you are going to keep aside, we called it as a your sinking fund. Okay. Now, why? What is this sinking fund actually plays the important role as far as our valuation is considered? So basically, um, the sinking fund is nothing but that fund which is gradually accumulated by the way of periodic on annual deposit for the replacement of building or the structure at the end of its useful life. Okay, is termed as a sinking fund. More simplifying, that particular definition, it is nothing but that amount which we are going to keep aside, and that is being utilized for the repair, maintenance, or um, for a future extension of your lease. Okay, सपोज तुम्ही एखादी जागा भाडेतत्वावरती घेतलेली आहे, ठीक आहे. 5,000 रुपये महिना भाडं आहे, ठीक आहे. आणि तुम्ही ती जागा 1 वर्षाचा करार करून घेतलेली आहे, 11 महिन्याचा करार करून. मग काय होतंय, सपोज तुमचं मंथली इन्कम चालू झालंय, कुठे 5,000 आहे एका महिन्याला, दुसऱ्या महिन्याला 7,000 आहे, तिसऱ्या महिन्याला परत 5,000 आहे. फ्लक्च्युएटेड आहे किंवा कॉन्स्टंट आहे. सपोज तुम्हाला दर महिन्याला 10,000 रुपये नेट इन्कम भेटतात. तुम्हाला खर्च किती आहे? 5,000 रुपये आहे भाडं. ठीक आहे. 11 महिन्यांनी तुमचं करार संपणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. मग ज्यावेळेस तुमचा करार संपतोय, 11 महिन्याची जी तरतूद असेल, 11 महिन्यानंतर मला परत माझा करार जर एक्सटेंड करायचा असेल, तर मला काहीतरी पैसे पे करावे लागतात. ठीक आहे. किंवा नाही बाबा, मी आता भाडेतत्वावरती होतो, आता मला स्वतःची जागा घ्यायची आहे. मग मी काय करतोय, माझं जे काही मंथली इन्कम असेल, त्या इन्कममधली थोडीशी अमाउंट मी दर महिन्याला बाजूला काढून ठेवत असतो. ज्याला तुम्ही सेव्हिंग असं सुद्धा म्हणू शकता. अजून सिम्प्लिफाईड वर्ड्समध्ये मंथली सेव्हिंग जी तुम्ही करत असता. सो व्हॉट एव्हर दिस amount which you are going to keep aside, and then you are going to utilize it for the further future extension of your lease, or it may be replacement of your building structure at the end of its useful life. हे 30 वर्ष तुम्ही एका जागी राहिलेला आहात, आणि या 30 वर्षांमध्ये तुम्ही दर महिन्याला 100 रुपये बाजूला काढून ठेवले होते. कशासाठी काढून ठेवले होते? भविष्यामध्ये मला एखादी नवीन जागा घेता यावी, किंवा याच जागे जर डिमॉलिशन करण्याची वेळ आली 30 वर्षानंतर, तर ती डिमॉलिश करून परत इथे नव्याने मी एखादी इमारत उभी करू शकतो. मग नव्याने इमारत उभी करण्यासाठी मला काय पाहिजे? पैसा पाहिजे. मग हा पैसा मी 30 वर्षांपासून प्रत्येकी दरमहा 100 रुपये असा मी माझ्याकडे सेव्हिंग करत होतो. हाच पैसा तुम्ही आता युटिलाइज करू शकता. ठीक आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट वी कॉल्ड इट ॲज अ सिंकिंग फंड. तुम्ही बिझनेस लाईनमध्ये तुम्ही ज्यांचे शॉप्स आहेत किंवा बिझनेस जे करतात व्यक्ती, तुम्ही बघा त्यांच्या टोटल ग्रॉस इन्कममधून काही अमाऊंट हे दर महिन्याला ते बाजूला काढून ठेवत असतात. ठीक आहे. कारण भविष्यामध्ये आता तुम्ही 5 कोटीचा प्रोजेक्ट घेताय, भविष्यात तुम्ही 10 कोटीसाठी जाणार आहात. मग 10 कोटीचा जर प्रोजेक्ट घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला काही हेवी इन्स्ट्रुमेंट्स लागतील, ॲडव्हान्स्ड मशिनरीज लागतील. त्याचा पर्चेसचा पार्ट आला. मग हे पर्चेस कुठून करणार आहे तुम्ही? तर तुम्ही जे काही पैसे साचवलेले असतात, हे पैसे तिथे युटिलाइज करू शकता. त्याला म्हटलं जातं सिंकिंग फंड. आपल्या बोली भाषेमध्ये घरगुती बचत जी तुम्ही करत असता. ठीक आहे.
व्हॅल्युएशन लाईनमध्ये त्याला सिंकिंग फंड असं म्हटलं जातं. म्हणजे सिंकिंग फंड जे असतं हे सिंकिंग फंड इन्स्टॉलमेंट जे असते, ठीक आहे, annual installment which is required. Somebody's mic is on. Please everyone mute yourself. So whatever the sinking fund is there, how we are going to determine the sinking fund? So sinking fund may be found out by using this formula. I equals to SI divided by 1 plus I bracket raised to n minus 1, where this I is nothing but annual installment requirement. Okay, how much installment you require annually? Okay, म्हणजे वर्षाला 12,000 बचत करतोय म्हणजे महिन्याला किती झाले ते 1,000 रुपये, मग वर्षाला 12,000. सो अॅन्युअल इन्स्टॉलमेंट रिक्वायरमेंट आय इज नथिंग बट युअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑन युअर सिंकिंग फंड. It may be around 4 to 5%, not more than that. Okay, rate of interest on your sinking fund. N is nothing but duration, that is number of years to accumulate your sinking fund, and S is nothing but the total amount of sinking fund which is to be accumulated. So by using this simple formula, you can determine the sinking fund installment or sinking fund amount. I is nothing but SI divided by 1 plus I bracket raised to n minus 1. Okay, I hope everyone is clear with this. Now, after this sinking fund, the next part is nothing but your depreciation. Now, depreciation is very simple term, but though it looks simple, it is not that much simple. When you actually going to do the calculations on the site, okay, it seems to be difficult for you to calculate the depreciation. Now, what is this depreciation and how it is calculated? Okay, now the depreciation is nothing but the loss in the value of the property that is due to the structural deterioration, use, wear and tear. Okay, so depreciation is nothing but the loss in the value of the property due to its wear and tear. जी तुमचं घर जर जुनं झालं, कुठेतरी पडलंय, ठीक आहे, रेन्फोर्समेंट दिसती तुमच्या कॉलम मधली, ठीक आहे, कुठेतरी श्रिंकेज दिसतंय, कॉन्क्रीट श्रिंक झालेला आहे, प्लास्टर उडालंय, कलर पूर्णतः उडालेला आहे आणि जुनं तुमची इमारत खूप जुनी झालेली आहे, विअर अँड टिअर झालेला आहे. सो तुमची मूळ किंमत तुमच्या घराची, तुम्ही 5 वर्षापूर्वी ते घर 5 लाख रुपयात घेतलं होतं, तर आता त्या घराची किंमत किती असू शकते? निश्चितचपणे तुमच्या प्रॉपर्टीमध्ये लॉस झालाय. कदाचित तुमच्या घराचे छप्पर उडाले, कलर उडालाय, प्लास्टर उडलाय, क्रॅक गेलेत, काही ना काहीतरी झालेलं आहे, विअर अँड टिअर झालेलं आहे. मग विअर अँड टिअर झाल्यामुळं तुम्हाला तुमच्या घराला प्राइस जास्त भेटेल का कमी भेटेल? निश्चितचपणे त्या विअर अँड टिअरमुळं तुमच्या घराची प्राइस ही कमी होते. दॅट लॉस इन द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वी कॉल्ड इट ॲज अ डिप्रिशिएशन. ओके, so depreciation is nothing but loss in the value of the property that is due to its structural deterioration, use, wear and tear. Okay. Obsolescence is a different part, different term. I will explain it in our just upcoming few minutes. Okay. So the general annual decrease in the value of the property is nothing but your annual depreciation. Usually the percentage rate of depreciation is less at the beginning and generally increase during the latter years. It is very simple. As the age increases, age of the structure increases, definitely more depreciation is going to happen as the age increases. Okay. And what we think, आपण कॉन्क्रीट बघा कसं कास्ट करतो, ठीक आहे. एक सिंपल रूल असतो, आपण जेव्हा कॉन्क्रीटची टेस्ट घेत असतो, तुम्ही बघता 3 दिवस, 7 दिवस, 28 दिवसानंतर 100% स्ट्रेंथ अचीव होते. पण कॉन्क्रीट तितकंच इंटरेस्टिंग आहे, कारण ह्या कॉन्क्रीटमध्ये अराउंड 100 इयर्स तुमच्या क्रिप असू शकतं. ठीक आहे, क्रिप इज नथिंग बट द परमनंट डिफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हॅपन. ठीक आहे, काहीतरी तुमच्या कॉन्क्रीटमध्ये इंटरनल कुठेतरी काहीतरी चाललेलं असतं, दॅट लीड्स टू दी deterioration or that leads to the decreasing the life of that structure. Okay, it may be your creep, shrinkage or it may be carbonation, कुठलाही डिफॉल्ट फॉल्ट असू द्या. ठीक आहे, so generally if there is heavy damage which is occurred to your structure, you are going to lose the value of your property.
and that loss in the value of the property we called it as a depreciation. Okay, so depreciation is very less at the beginning. डेफिनेटली ज्यावेळेस तुम्ही नवीन घर बांधताय खूप कमी डिप्रिशिएशन असतं, कुठेच काय क्रॅक वगैरे दिसत नाही आपल्याला, सगळं नवीन छान बांधकाम असतं. आणि तेच 10 वर्षांनी बघा कॉलम आणि बीमचे जंक्शन बाजूला दिसतात तुम्हाला. ठीक आहे, वॉल बेसिकली वॉल आणि कॉलमचं जंक्शन खूप इंटरेस्टिंग. आता बरेचसे वेगवेगळ्या इंजिनियरची वेगवेगळी स्टाईल आहे, आय डोंट नो. मी त्यावरती जास्त एक्सप्लेन करत नाही. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल, काही इंजिनियर कसं करतात, आधी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जे असतात म्हणजे फुटिंग नंतर कॉलम उभे केले जातात, कॉलम नंतर तुमचा स्लॅब सॉरी तुमचा बीम असतो, नंतर बीम आणि स्लॅब सायमल्टेनियसली तुमची चालतात, आणि त्यानंतर ब्रिक वर्क येतं म्हणजे भिंतचे बांधकाम केलं जातं. तर काही लोक काय करतात, कॉलम उभा केला त्याच्यानंतर तुमची वॉल आहे, मग बीम आहे, मग तुमचा स्लॅब आहे. ठीक आहे, हा पॅटर्न हा ओल्डर पॅटर्न आहे, म्हणजे वॉल मग त्याच्यावरती बीम मग स्लॅब अशा पद्धतीनं. आता तुम्हाला बऱ्याचशा ठिकाणी बघायला भेटणार नाही. आता काय बघायला भेटेल, आधी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स राहतात, कॉलम, बीम आणि स्लॅब, आणि त्यानंतर आहे तुमचा वॉल कन्स्ट्रक्शन असतं. ठीक आहे, आणि हे बेसिक बरेचसे लोक हेच फंडा वापरतात, दॅट इज व्हेरी गुड. ठीक आहे, टेक्निकल पॉईंटनुसार सुद्धा हे खूप चांगली गोष्ट राहते. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही बीम आणि तुमची वॉल कनेक्ट करत असता ना, तिथे बघा तुम्ही हाफ ब्रिक्स तुमच्या मे बी कन्स्ट्रक्शन इथं काहीतरी क्लोजर बेजेस टाकले जातात. ठीक आहे, मग या ठिकाणी बहुतांश वेळेस असं होऊ शकतं की तिथे ते फिनिशिंग जे केलं जातं, फिनिशिंग वर्क, तिथे कुठेतरी तुमचं एरर ऑकर होतो, काम करण्यामध्ये कुठेतरी एरर राहतो, आणि त्यामुळे ते वॉल, त्या बीम आणि वॉलचं जो जंक्शन असतो ना, तिथे लवकर तुम्हाला क्रॅक गेलेले दिसतात. ठीक आहे, तो भिंतीमध्ये तडा जात नाही, तर त्या जंक्शनलाच जातो बहुतांश वेळेस, कारण त्यांचं कनेक्टिव्हिटी जी असते, बॉन्डिंग, ती बॉन्डिंग तशी होत नाही. हे तुम्हाला खूप साऱ्या केसेसमध्ये बघायला भेटेल, आणि जिथे क्रॅक भिंतीमध्ये गेलाय तिथे मात्र निश्चितपणे कुठेतरी मेजर एरर तुम्ही ऑफर केलेली आहे. ठीक आहे, सो दॅट्स ऑल अबाउट दी introductory part of this concept. We called it as depreciation. Now, how to calculate this depreciation? Now, there are four methods to calculate this depreciation. First method, we called it as a straight line method. Second method, we called it as a constant percentage, or it is also called as declining balance method. सेकंड मेथड, हा एमसीक्यू 2-3 वेळेस क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला आहे. द सेकंड नेम फॉर युअर कॉन्स्टंट पर्सेंटेज मेथड इज नथिंग बट युअर डिक्लाइनिंग बॅलन्स मेथड. ओके, किंवा तुम्हाला एक्झाम मध्ये असाही प्रश्न विचारतात, सॉल्व दिस एक्झाम्पल बाय युझिंग डिक्लाइनिंग बॅलन्स मेथड. At that time, don't get confused. Declining balance is nothing but your constant percentage method. Okay, and then third method of calculation of the depreciation is your sinking fund method, and last one is nothing but your quantity survey method. Okay, now let us see one by one what is straight line method. Now in this method, it is assumed that the property loses its value by the same amount every year. So depreciation is constant, we can call it. Okay, the depreciation or the property will lose its value by the same amount every year. A fixed amount of the original cost is deducted every year, so that at the end of its utility period only the scrap value is left. Okay, so how to calculate the annual depreciation using straight line method? So annual depreciation using straight line method, D equals to original cost minus scrap value. Okay, now what is the actual formula? D equals to C minus S divided by N, where D is nothing but annual depreciation, C is nothing but the original cost, S is nothing but the scrap value, and N is nothing but your duration or life in of the property. So D equals to C, that is original cost minus scrap value divided by life of that particular structure. You will get the annual depreciation using straight line method. Okay, see, in the speciality of this method is nothing but property is going to lose its value with same amount every year. दरवर्षी त्या घराची किंमत 5,000नेच कमी होते. ठीक आहे, whether it is possible,
It is possible also, and it is a little bit difficult also. Both cases are there. If you are regularly maintaining your structure, then depreciation will definitely it will remain constant at some stage. ठीक आहे, एका काही स्टेज एका ठराविक स्टेजला तुमचं डिप्रिशिएशन हे कॉन्स्टंट असू शकतं किंवा ते ये डिस्कस आहे. Second method is nothing but the constant percentage method. It is also called as a declining balance method. Now, what is the speciality of this method? So, in this method, it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning of every year. What they have mentioned, in this method it is assumed that property will lose its value by a constant percentage. ओके, म्हणजे दरवर्षी 5% डिप्रिशिएशन होत आहे, 7% डिप्रिशिएशन होत आहे ऑफ इट्स व्हॅल्यू ऍट द बिगिनिंग ऑफ एव्हरी इयर. ठीक आहे, ऍट द बिगिनिंग ऑफ एव्हरी इयर म्हणजे प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला. हा, 2021 आता नवीन वर्ष चालू होणार आहे. सो 2021 ला एखाद्या इमारतीचं 5% आहे. 2022 5% डिप्रिशिएशन, 2023 5% ऍट द बिगिनिंग ऑफ एव्हरी इयर. ठीक आहे, द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू लूज इट्स व्हॅल्यू by a constant percentage 5%. So how to calculate your depreciation using constant percentage method? So formula to calculate the annual depreciation using constant percentage method is nothing but D equals to 1 minus S divided by C, where S is nothing but scrap value and C is nothing but your original cost. This bracket raised to 1 by n. This bracket raised to 1 by n, where C is original cost, S is your scrap, D is your annual depreciation, and N is nothing but life of the structure. So by using this method also you can calculate the depreciation of that particular property. The next method we called it as a sinking fund method. So what is the sinking fund method and how it is applicable for calculating the depreciation? In this method, the depreciation of the property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus interest on that fund for that year. Okay. Suppose A is your annual sinking fund and A, B, C, D represents the interest on your sinking fund for the subsequent years, and C is the original cost. Then for the first year, how to calculate the depreciation, you can see using sinking fund method. So first year depreciation for the year is A, total depreciation is A, book value. So here you will get some idea how to calculate the book value also. Okay. Now it is online exam where you are giving, otherwise there is one compulsory problem on this particular table. Okay, to calculate the book value of the property. Okay, this table helps you to determine, you can take the snapshot also of the same. So this is one method by which you can calculate the book value of your property. A plus B. Now for the third year it is A plus C. Okay, that is our third year. So total depreciation is nothing but 3A plus B, that is A plus 2A plus B plus C, that is 3A plus B plus C. In that way you can calculate that. Okay, so book value is nothing but C minus 3A plus B plus C. And for the fourth year, again in the same fashion, you can do the calculations and you can calculate. This table or these columns are very important to calculate this particular term, book value. Okay, in this way only they are going to calculate the book value of your property. Now what is book value? Book value is nothing but that value which is reflected on your accounts book. Okay, suppose you visit any municipal corporation where this record of lands and the property has been kept. Okay, there you can get some idea, or they will provide you your book value of your property. Okay, book value is nothing but current value of the property which is mentioned in their account books. Okay,
म्हणजे 20 वर्षापूर्वी इमारत आहे. 2000 साली मी एखादं घर घेतलं होतं. आता इयर चालू आहे 2020. मग 2020 साली, ह्या 2000 साली खरेदी केलेल्या घराची किंमत किती आहे हे तुम्हाला तिथं बघायला भेटतं करंट. त्याला म्हटलं जातं तुमची बुक व्हॅल्यू. ओके. आणि तुम्हाला गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये बघायला भेटेल. ओके. अविनाश पवार, प्लीज टर्न ऑफ युअर व्हिडिओ. So this is nothing but your book value, and this chart you can take the snapshot. It is very important to have some idea how to calculate the book value for the property every year. जर एखाद्या 5 वर्षापूर्वी जर इमारत असेल तर तुम्हाला 5 वर्षामध्ये किती डिप्रिशिएशन झालं आणि सध्याची प्रेझेंट बुक व्हॅल्यू किती आहे हे फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. You can take the example of this, you can take the help of this simple table. Okay, by this you will get idea how to calculate this book value. Then last method is nothing but your quantity survey method. So in this method, the property is studied in detail and the loss in the value due to wear and tear is worked out. Okay. Each and every step is based on some logical ground without any fixed percentage of the cost. Quantity survey method मध्ये based on the your visual observations, किती तुमच्या इमारतीला किती विअर अँड टिअर झालेलं आहे त्यावरती तुमचं लॉस इन द प्रॉपर्टी तुम्ही फाइंड आउट करता. ठीक आहे. बाय युजिंग ओनली व्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन्स, बाय मेकिंग सम व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन्स तुम्ही डिसाईड करू शकता. दॅट इज नथिंग बट युअर क्वांटिटी सर्वे मेथड. Now the next part, as far as this depreciation, after the depreciation is nothing but obsolescence. Obsolescence. Okay. Now obsolescence is similar to depreciation. That is nothing but loss in the value of the property, but that is due to change in the style of construction or structural design. So you have to identify the basic difference between the depreciation and the obsolescence. Depreciation is loss in the value of the property due to its wear and tear on the same track. Obsolescence is nothing but again loss in the value of the property, but that is due to change in the style, construction style, change in the structural design of that particular structure. Okay. The best example I can give it to you, in any many villages or where some superstitious people are there. ठीक आहे. जिथे आपल्याकडे खूप सारे लोक अंधश्रद्धा पाळतात आणि ही अंधश्रद्धा बांधकामामध्ये सगळ्यात महत्वाची असते तुमच्या किचन बद्दल. किचनचं तोंड कुठे असलं पाहिजे. ठीक आहे. पूर्वमुखी, पश्चिममुखी, दक्षिणमुखी, उत्तरमुखी, ईशान्यमुखी. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुमच्या किचन मधला जो गॅस ओटा असतो. ठीक आहे. हा गॅस ओटा एक महत्वाचा फंड आहे. अग्नीची दिशा. ठीक आहे. खूप सारे लोक वास्तुशास्त्रामध्ये बिलीव्ह करतात आणि ती जी अग्नीची दिशा असली पाहिजे ती त्यांचं लॉजिक वापरत असतात. ठीक आहे. अग्नीची दिशा कुठे असली पाहिजे, ती पूर्वेला आहे, पश्चिमेला आहे, दक्षिणमुखी आहे. नाहीतर मग ते एक छोटंसं काहीतरी असतं बघा ते, मला आता एक्झॅक्टली आठवत नाही. ते खड्डा खणतात आणि त्याच्यामध्ये ते टाकतात. ते एक्झॅक्टली तुमच्या किचनच्या म्हणजे जिथं ओटा असतो त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये असतं. एक छोटासा खड्डा केला जातो आणि त्याच्यामध्ये ते अग्निदाह असं काहीतरी एक मटेरियल, ते ज्योतिषशास्त्रज्ञ जे असतात, वास्तुशास्त्रज्ञ, ते सजेस्ट करतात आणि ते टाकलं जातं, पुरलं जातं ते जमिनीमध्ये. ठीक आहे. म्हणजे तुमच्या फरशीचं थोडासा फरशी उकलून खड्डा करून त्याच्यामध्ये पुरलं जातं ते. ठीक आहे. सो बहुतांश वेळेस तुमचं खूप छान स्ट्रक्चर असतं. एक मस्त तुमच्याकडं 1.5 गुंठ्याचा प्लॉट आहे आणि एक तुमच्या इंजिनियरने एक तुम्हाला खूप चांगलं डिझाईन दिलेलं असतं. तुम्ही डिझाईन दिल्यानंतर त्याच्या इन्स्ट्रक्शननुसार बांधता सुद्धा. पण नंतर काही दिवसांनी असं वाटतं नाही गड्या, किचनची ही डायरेक्शन जी आहे ना ही थोडी चुकीची वाटते. वास्तुशास्त्र कुणीतरी काहीतरी सांगितलेलं असतं, नाही बाबा किचन दक्षिणमुखी ठेवा, उत्तरमुखी ठेवा, पूर्वमुखी ठेवा, पश्चिममुखी ठेवा. इकडून काय म्हणतात ते, घरामध्ये धनसंपदा लक्ष्मी वास करते. मग तुमच्या डोक्यामध्ये येतं नाही नाही आता हे किचन, एक तर किचनचं डायरेक्शन बदलायचं, त्याचा दरवाजा इकडून बंद करून तिकडं ओपन करायचा, किंवा जो किचन ओटा तुम्ही केलेला असतो ते किचन ओटा तुम्ही बदलता. मी हे जनरल एक्झाम्पल सांगितलं, मी खूप साऱ्या केसमध्ये बघितलेलं आहे. ठीक आहे. किचन ओटा तर 100% आय डोंट नो. ठीक आहे.
आपल्याकडे अजून एक सुपरस्टिशन असते, जे टाईल वर्कर्स असतात ना, जे फरशीचं काम करत असतात, किचन ओटा बसवताना त्याच्यामध्ये पैसा टाकतात. जर तुम्ही बघितलं तुमच्या किचन ओट्या म्हणजे जिथं जंक्शन असतं ना, तुमचा हॉरिझॉन्टल जो प्लॅटफॉर्म असतो टाईलचा आणि व्हर्टिकल प्लॅटफॉर्म, ह्या दोन फरशा जिथे कनेक्ट होत असतात हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल, त्या दोन्हीच्या गॅप म्हणजे जिथे जंक्शन पॉईंटला तिथं ₹1 किंवा ₹2 टाकायला लावतात. ते काम करत असताना सांगतात तुम्हाला, सर ₹1 द्या. कारण का ते सुपरस्टिशन आहे की बाबा पैसा राहतो वगैरे वगैरे असं काहीतरी. सो ज्यावेळेस तुम्ही तुमची स्टाईल ऑफ कन्स्ट्रक्शन चेंज करताय, ठीक आहे, बऱ्याचशा वेळेस असं होतं की यू आर हॅव्हिंग व्हेरी सफिशियंट स्पेस फॉर द कन्स्ट्रक्शन, पण तुम्ही ती इतकी कॉम्प्लिकेटेड केलेली असते की जागा मोठी असूनही तुमचं बांधकाम तुमच्या घरामध्ये गेल्यावर खुज्ज वाटतं, घराची उंची कमी वाटते किंवा जागा खूप कॉम्प्लिकेटेड कंजेस्टेड वाटते. असं वाटतच नाही आपण 1.5 गुंठेच्या प्लॉटमध्ये फिरतोय. कारण का स्टाईल ऑफ कन्स्ट्रक्शन चुकलेली असते. मग ज्या केसमध्ये तुम्ही स्टाईल ऑफ कन्स्ट्रक्शन बदलताय आणि हे बदलल्यामुळे तुमचा लॉस इन द प्रॉपर्टी होतो. कसा लॉस होतो? तुम्ही जर ज्या अर्थी डिझाईन बदलता त्या अर्थी तुम्हाला एक्स्ट्रा पैसा खर्च करावे लागणार आहे तिथं. दॅट इज नथिंग बट द लॉस इन द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अँड दॅट लीड्स टू the term we called it as a obsolescence. Now, I hope you got the difference between the obsolescence and your depreciation. Both are having the same meaning, that is loss in the value of the property, but depreciation deals with wear and tear, while obsolescence deals with the change in your structural design. Okay. Here is one table which will give you the difference between these two terms. Okay, you can see the physical loss in the value of the property due to its wear and tear, that is nothing but your depreciation, while loss in the value of the property, that is due to change of the design, fashion in the structure or other change. Okay, then depreciation depends on its original condition, quality of maintenance and mode of use. As I said earlier, depreciation it may remain constant, while obsolescence depends on the normal progress of the art's inadequacy or present growing needs. ओके, जसे तुम्हाला अं, बदलत्या काळानुरूप तुम्हाला वाटतं की तुमचं घर बदललं पाहिजे, छान आधी सर लोखंडी जिना होता आता आरसीसी टाकतोय किंवा मस्तपैकी त्याला टायलिंग करतोय, कलरिंग करतोय, पेंटिंग करतोय, जे काही तुम्ही मॉडिफिकेशन्स करत असता, हे मॉडिफिकेशन इट विल डिपेंड ऑन युअर प्रोग्रेस. ओके, अँड व्हाईल डिप्रिशिएशन इट विल डिपेंड ऑन दी ओरिजिनल कंडिशन. कारण कंडिशन जर चांगली असेल तर डिप्रिशिएशन कमी असणार, मेंटेनन्स कमी लागतोय. Third difference, this is variable, that is depreciation is variable according to the age of the property. More the age, more will be the amount of depreciation. I have already explained that. While in case of the obsolescence, this is not dependent on the age of the building. Please remember, a new building may suffer in its usual rent due to its obsolescence. If you change the style in just 6 months after construction for a new building, then definitely there is a loss in the value of property. That is not due to the age, that is due to the change in the fashion. Okay. Now there are different methods to calculate the amount of depreciation, while at present there is no method to calculate obsolescence. Okay. आता सध्या तरी कुठली मेथड नाही, कारण ते असू ऍप्लिकेबलच होणार नाही. कारण प्रत्येक व्यक्ती हा त्याच्या मर्जीनुसार चेंज करणार आहे. कोणी मायनर चेंज करतोय तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये, कोणी मेजर चेंज करू शकतं तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये. सो दिस विल डेफिनेटली व्हॅरी. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द डिप्रिशिएशन अँड ऑब्सल्सन्स. I hope everyone is getting this. If you are having any doubt, please put it in the chat box or you can unmute and you can talk. Okay, if you are having any doubt with this part which is going on. Now coming back to the next part which is important for you, that is the methods of valuation. Actually this is I think this will be the last part. Okay, methods of the valuation. uh, so there are 6 methods of the valuation and each method is bigger one. First method we called it as rental method of valuation. Second method we called it as direct comparisons of the capital value. Third method we called it as valuation based methods of the valuation based on the profit. Then valuation which is based on the cost.
then development method of valuation, and depreciation method of valuation. Okay. Now in this method of valuation, there is another method, we called it as belting method of valuation. Okay. Which is related with valuation based on the cost and the profit. Belting, belting, belting method, that is the oldest technique, uh, which nowadays also we can find somewhere, okay, for doing the valuation. Now let's begin with one by one, that is rental method of valuation. But before proceeding towards this part, if you are having any doubt, I will give you 2 minutes to, you can ask me the doubts regarding the previous part, or you can put it in the chat box also. If anyone is having any doubt, you can put it in the chat box. Okay, if you don't have any doubt, we will proceed with the first method of valuation. We called it as rental method of valuation. Now, if you look at this, what is the speciality of this method? In this method, the net income by way of rent. How the net income is there? The net income is dependent on the rent. So the net income by way of rent is found out by deducting all outgoings from the gross rent. So what we are going to calculate? At first we are going to calculate the net income. How we are going to calculate? Net income equals to gross income minus outgoings. Okay. Then a suitable rate of interest which is prevailing in the market is assumed, and year's purchase is calculated. Okay. So before proceeding further, let me remind you, less than 1 minute is left to conclude this session. So if the session ends within few seconds, please rejoin the session using the same link and immediately rejoin it, so that we are completing this first method of valuation. Okay, we can complete that. So please rejoin the session using the same link immediately after the end of this session.